হ্যালো ব্রান, আশা করি সবাই ভালো আছেন। চশমার উপরে কেমন হচ্ছে সেটা বলবেন। এবং আজকের ভিডিও টপিক হলো যে আমরা কল কলিং করব, বাংলাদেশ থেকে ইউএস এর মধ্যে কল করব। এবং আমি ফার্স্ট পার্ট ক্রিয়েট করছিলাম এবং ফার্স্ট পার্টের মধ্যে আমি আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যে কিভাবে লিডগুলো রেডি করবেন এবং লিডের কলামগুলো রেডি করবেন। যদি ওই পার্টটা না দেখেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলে যাবেন, প্লে লিস্টে যাবেন, দেন দেখবেন। সো এখন আমি ডিরেক্টলি বাংলাদেশ থেকে ইউএসএ কল করবো। সো জাস্ট আপনি আমার সাথে থাকেন এবং বাই দ্য এন্ড অফ দ্য ডে গাইস ইউ ক্যান লার্ন লট অফ থিং ফ্রম মি। সো উইদাউট ফার্দার লেটস মুভ। সো ফার্স্ট এই কালা চশমাটা দেখা যায় না পিসিতে, আমরা এটা পড়ি। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, এটা দিয়ে দেখা যাইতেছে পিসিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব দেখা যায়। তো আমরা স্ক্রিনটা আগে শেয়ার দেই। স্ক্রিনটা শেয়ার দেওয়ার দরকার নেই, আমরা এটা কেটে দিই, কারণ আমরা হচ্ছে ডিরেক্টলি এখন কোথায় যাব, আমরা সফটওয়্যারে চলে যাব। সো এটা হচ্ছে আমাদের সফটওয়্যার। সো সফটওয়্যার আসার পর আমরা যেটা করতে হবে যে ফার্স্টে সো গাইস প্রথমে আমাদেরকে এই সফটওয়্যারটা আসতে হবে। সো আপনারা যদি পেড এবং ফ্রি সফটওয়্যার সম্পর্কে জানতে চান অবশ্যই কমেন্ট করবেন যে আই নিড ফ্রি টুলস, অথবা শুধু লিখবেন যে ফ্রি, তাহলে আমি বুঝবো যে আপনারা ফ্রি টুলস চান। আচ্ছা এনিওয়ে, সো এখন আমরা যেটা করবো যে আমরা কলের মধ্যে আসবো। কলের মধ্যে আসার পর আমরা আজকে এই কলের মধ্যে এই পার্টের মধ্যে আমি জানি না কয়টা কল করতে পারবো, কারণ একটা কল করতে অনেক সময় নেই। সো আমরা আমাদের নাম্বার খুঁজবো আর কি, আমাদের নাম্বারটা কোথায়। সো আমাদের নাম্বারটা আমরা এখান থেকে এই যে আমরা পরবর্তী দুইটা কল করছিলাম। সো এটা হচ্ছে নট ইন্টারেস্টেড, ঠিক আছে, ইন্টারেস্টেড। সো এখন আমরা যেটা করবো যে এটা কপি করার পর আমাদের সফটওয়্যার আসবো। সফটওয়্যার আসার পর এটা পেস্ট করবো, দেন কল করবো। এবং আমাদের অফারটা হচ্ছে যে আগে তো সরি তার অফারটা বিজনেসে কিছু দেখিনি। আচ্ছা যাই কল করি। Thank you for calling your neighborhood for quality purposes. Please make your selection from the following menu. For grooming, press 1. For Vetco Total Care Veterinary Hospital, press 3. For customer service, press 0 or remain on the line for assistance. আচ্ছা ওয়ানে দিই, দেখা যাক কি হয়। Please wait while we connect your call. Petco Grooming, Mal speaking. How may I help you? Actually, I need your help. So actually, we are agency. We are helping business like yours. So actually, I see your e-commerce business. So I want to talk about that. Do you have a few moments? কল কাট। সো এই যে কল কাট করে দিচ্ছে, মানে এখানে রিজেকশন কেস মাস্ট বি। সো আমরা পরবর্তীতে আসলে কল করতে হবে যে রিজেক্ট, নট ইন্টারেস্টেড, ঠিক আছে। এনিওয়ে গাইস আমরা পরবর্তীতে মুভিং করি, বাট ওই যে মুভিং করার আগে আমরা তার বিজনেস সম্পর্কে একটু রিসার্চ করা দরকার। So just without researching, if I actually call him again and again, I will never get response. So এখান থেকে আমরা এখানে ক্লিক করব, আগে তার বিজনেসটা দেখি, তার বিজনেসটা কেমন। ও মাই গড, ভেরি টেরেবল ওয়েবসাইট গাইজ, আই গেট এ ভেরি বিউটিফুল ক্লায়েন্ট। এটাকে ক্লোজ করতে হবে, তার ওয়েবসাইটটা খুবই খারাপ। সো লেটস কল হিম। আচ্ছা আমরা চ্যাটজিপিটি বলি যে যদি ব্যাড ওয়েবসাইট হয়, ওয়েবসাইট খারাপ ওয়েবসাইটের জন্য আমাদেরকে একটা কল কলিং অফার লিখে দিতে। সো আমরা এখানে বলি যে রাইট এ ব্যাড কোল্ড call SCR script for e-pet store, ঠিক আছে। সো আমরা দেখি ChatGPT আমাদেরকে কি দেয়। সো আই বিলিভ দ্যাট ChatGPT will give me beautiful and kids bad call skip pet store. Hey, I am from calling store. So bad call is আরে এটা গাইস আমরা একটা রং ফর্ম দিছি। তো ব্যাড আমরা এখানে রং দিছি। আমাদের পাশে এখন আসতেছে রাইট এ কোল স্ক্রিপ্ট ফর ব্যাড পেট স্টোর, ফর ব্যাড পেট স্টোর, বি লাইক এ হিউম্যান, কিপ কিউরিসিটি। সো দেখি গাইস এখন চ্যাটজিপিটি ও ইয়া পারফেক্ট। আমি কি জানি এন্ড ব্যাড স্ক্রিপ্ট দেখে চ্যাটজিপিটি গুড স্ক্রিপ্টের কথা। চ্যাটজিপিটি so এখানে আমাদের কি অফার দিচ্ছে। So guys, I was checking out your pet business in your area. I noticed that you stop first off. I love that you are helping pet patients. So how business you going those days? So make it more easy. So I'm not gonna make it more easy.
মেক ইট মোর ইজি, ঠিক আছে আমরা এটা দেই, তারপর দেখি চেক দিই আমাদেরকে কি দেয়, মেক ইট মোর ইজি। তো সে আমাকে একটু ইজি করে দিবে যাতে আমি ইজিলি ক্লায়েন্টকে এক্সপ্লেন করতে। হে আই ওয়াজ লুকিং ফর প্যাড স্টোর ইন ইউর এরিয়া অ্যান্ড আই স ইউজ, I really like that you are helping pet owners, not pet owners, so আসলে you are selling pet products, so I really help selling pet products here. How how is business, how is business going for you those days? So it's a curious, ঠিক আছে আমরা এখন কল করি, কল করার পর আমরা আচ্ছা আমি এটাকে বলি, I don't give me more, be it better up and ear, and I wanna call who sell pet product, ঠিক আছে। এখন আমরা একটা ডিফারেন্ট কল ওপেনার দিব, আশা করি এটা উইল বি মোর স্ট্রং ফ্রেন্ডলি। তো কয়েকটা দিতেছে আমরা, লাইক আমি প্রডিউস ইউর পেট প্রোডাক্ট, আই রিয়েলি লাইক দ্যাট ইউ আর অফারিং পেট প্রোডাক্ট, সো ক্যান আই আস্ক হাউ থিংস আর গোয়িং উইথ ইউর সেলস রাইট নাও। এটা পছন্দ হয়েছে, সো আমরা আরেকটা পড়ি। সো আই ওয়ার্ক উইথ এ পেট বিজনেস অ্যান্ড আই ওয়াজ কিউরিয়াস, সো আর ইউ সেলিং মোস্ট অফ ইউর প্রোডাক্ট অনলাইন অর জাস্ট ইন ইউর স্টোর? সো এই জিনিসটা আর ভালো লাগছে, কিউরিয়াসিটি ড্রিভেন, সো ভ্যালু ট্রেসার, ঠিক আছে। এখানে আই হেল্প পেট স্টোর বিজনেস ব্লা ব্লা ব্লা, এটা পছন্দ হয় নাই। সো লোকাল অ্যাঙ্গেল, সো আই ওয়াজ লুকিং ফর এ পেট স্টোর in your area and I saw that you are selling pet product. I'm curious, how do you most of your customer find you, online or walking? তো আমরা এগুলো ওপেন করি। তো তারপর আমরা উপর থেকে এগুলো আসলে বলবো যে অ্যাকচুয়ালি দ্য রিজন আই এম কলিং বিকজ we have been working with pet store and service and to help to get more customers online, so especially people who actually already looking for pets product and service in your area. So can I ask how you currently selling online or mainly depending on walking? So আমরা এগুলো বলতে পারি। তো এখন আমরা কল দিই, কল দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে একটা ওপেনার ইউজ করবো। সো আমাদের ওপেনার কিউরিসিটি ওপেনারটা ভালো লাগছে, এটা হচ্ছে যে এটা। So hi, this is Farhat. I work pet business. I work with pet business, and I was curious. Are you selling most of your product online? So আমরা এখানে বলতে পারি যে can I ask few question about your business? আচ্ছা, so কোন কলটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, আমরা একটা দিয়ে শুরু করি। I came across your pet product. I came across your online store, and then can I ask how everything going with the business right now? আচ্ছা, এটা তো চিন্তা ভাবনা করে কল করে দিই গাইস, যা হওয়ার পরে হবে, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে আসার পর আমরা এখানে কলে আসবো, দেন আমার নাম্বারটা দেখবো। সো কোন ওয়েবসাইটে ছিল, এটা ছিল। গাইস কল করে দেখি কি হয়। এখানে ক্লিক করবো, কল। Let's see guys what happened. Yes. This call will be recorded for quality purposes. Hello, can you hear me? Hello? Hello, can you hear me? Hello. এবারে কথা কাচ্চা গে রে, কাজে একটু ফান করলাম আসলে। আমরা কলটা কাট করে আবার দিয়ে দিই, সে আমার কল রিসিভ করতেছে না কেন, ওয়াই ম্যান? সো লেটস কল, ট্রাই अगेन কলিং দিস নাম্বার। সো ডান, ক্লিক, দেন পেস্ট কল। এই মুরগাটা ধরতে হবে গাইস, এই মুরগাটা না ধরলে আমরা ক্লায়েন্ট This call will be recorded for quality Hello, how are purposes. you? Hello man, hello, can you hear me? Hello. কি ভাই রিসিভ করছি। আচ্ছা গাইজ, এনিওয়ে আমরা পরবর্তী মুড। সো গাইজ আমি আর কলিং আগাবো না, কারণ হচ্ছে একটা মিনিট অ্যাটলিস্ট 9 থেকে 10 মিনিট হয়ে গেছে। সো দুইটা কল করতে দেখেন। সো এখন আশা করি যে আমরা
যেটা করবো যে পরবর্তীতে আমরা জাস্ট 10 মিনিট করে করে ভিডিও ক্রিয়েট করবো। তো 10 মিনিট করে করে যদি আমরা ভিডিও ক্রিয়েট করি, যেটা হবে যে আমরা আপনারা পার্ট বাই পার্ট দেখবে, জিনিসটা আমাদের জন্য ভালো হবে। কারণ একটা না যদি 1-2 ঘন্টা একটা ভিডিও হয়ে যায় তাহলে কিন্তু জিনিসটা ব্যাড হবে। সো আমরা পরবর্তী পার্ট আপনাদেরকে পাঠাবো শীঘ্রই। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও সো ফার, হ্যাভ এ নাইস ডে, গুড বাই।